আহ, প্রিয় দর্শক, শুভ সন্ধ্যা। শুরু করছি দি আর্চার লিটারেচার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান। এটি আমাদের ৭৭তম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আজকে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন গ্রিসের দুজন প্রখ্যাত কবি, বেশ বিখ্যাত, বিশেষ করে দিমিত্রিস, যার কবিতা আপনারা শুনবেন। তো আন্তর্জাতিকভাবেও তারা কিন্তু খ্যাতিমান। আমরা তাদের কবিতা শুনবো, তাদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। শুধু তাই নয়, someone, would you please mute your microphone? I'm getting some awkward noise. Okay, I just check it. I'm checking it. Yes, now it's okay. So যেটা বলছিলাম আমি আপনাদের প্রিয় দর্শক, যে এরা দুজনই গ্রিসের বিখ্যাত কবি, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান। আমরা তাদের কবিতা শুনবো, তাদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনার জন্য আমি এই দুই অতিথি কবিকে বাংলাদেশের কবিতা অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমার দুটো কবিতা পাঠিয়েছিলাম, তারা সেই দুটো কবিতা অনুবাদ করেছেন গ্রিক ভাষায়, এবং আমি জানি না এটাই প্রথম কিনা কোনো বাংলাদেশের কারো কবিতা গ্রিক ভাষায় অনুদিত হলো কিনা। তো আমরা সেই অনুবাদ শুনবো তাদের কণ্ঠে। তারা পড়বেন এই অনুষ্ঠানে অনুবাদ, আর আপনারা শুনতে পারবেন তাদের কবিতার বাংলা অনুবাদ। তারা কবিতা পড়বেন, যে কবিতা, সেই কবিতা হলো গ্রিক ভাষায় লেখা, কিন্তু আমরা সেই কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছি। এবং আমাদের একজন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী, কিংবা আমি বলবো যে আবৃত্তি শিল্পী, দেওয়ান সাইদুল হাসান, তিনি সেই বাংলা অনুবাদ পড়বেন। আপনারা সেই অনুবাদ শুনতে পাবেন। তো কবিতা পাঠের জমজমাট এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানটি আপনাদের কেমন লাগছে জানালে খুশি হব। আসলে এই অনুষ্ঠান তো আপনাদের জন্যই। এখানে বলে রাখি, এই অনুষ্ঠান ছাড়াও আমরা দুটো পত্রিকা প্রকাশ করি। দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অনলাইনে, তীরন্দাজ এবং দি আর্চার লিটারেচার। তীরন্দাজ বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য, আর দি আর্চার একটি আন্তর্জাতিক বহুভাষী পত্রিকা। তাতে প্রকাশিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য, এবং সেই সঙ্গে থাকে ইংরেজি অনুবাদ। বর্তমানে এই দুটি পত্রিকাকে আপনাদের কাছে আরো চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপনের কাজ চলছে। সেজন্য অনলাইনে এই মুহূর্তে নেই, কিন্তু খুব শিগগিরই আপনারা এই দুটি পত্রিকাকে অনলাইনে আবার ফিরে পাবেন। এবার আমাদের অতিথিদের জন্য কিছু কথা আমি ইংরেজিতে বলি। So dear viewers and poets, guest poets, good evening. We are also now just going to start the virtual program of poetry. Today, it will be a Greek Bangla evening of poetry. Two Greek poets will recite their poems in their native language, and we will follow with English translation. In the beginning of this virtual program, I'm inviting Dimitris P. Kranoetis. It's very difficult for me to pronounce the name. I beg your pardon, Dimitris, never mind. Yes. And in the beginning, I am in fact inviting Dimitris. But before that, I'm introducing him to you. Dimitris is an internationally acclaimed poet from Greece. He was born in 1966 and grew up in Stomio, Larissa, in central Greece. He studied medicine, and living in Larissa as a specialist physician, he is the author of 10 poetry books published in Greek and also in other languages, world languages of the world. He has won international awards for poetry, and his poems have been translated into 28 languages and published in anthologies, magazines from around the world. He has been invited and participated in many international poetry festivals
and involved with many poetry organizations from Greece and from outside Greece. So let us listen to his poems now. আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে দিমিত্রিস অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন কবি, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান একজন কবি, এবং তার 10টি কবিতার বই বেরিয়েছে এ পর্যন্ত। তিনি পেশায় একজন চিকিৎসক, কিন্তু কবিতা এবং কবিতার সংগঠনের সঙ্গে কবিতা রচনা করছেন দীর্ঘদিন ধরে, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তিনি বেশ কয়েকটি সংগঠনের একেবারে কর্ণধার, এবং আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংগঠনেরও তিনি কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অসংখ্য আন্তর্জাতিক উৎসবে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, এবং এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন, সাহিত্য সংগঠন, কবিতার সংগঠন, এবং তার কবিতা 28টি ভাষা অনুবাদ হয়েছে, এবং বাংলা মিলিয়ে হয়তো এটা এখন 29টি দাঁড়াবে। আজকে আপনারা তার বাংলা কবিতার অনুবাদ শুনতে পাবেন। So this is Dimitris, a very famous poet from Greece. So now I'm requesting Dimitris to read his 3 poems, and Dewan Saidul Hasan will follow with the Bangla translation. So over to Dimitris, but before that, Dimitris, okay, I'm requesting you to read your poems first. 3 poems, please read. Yes, I will read the three poems from in Greek. The first poem has the title -1. -1. Τράβηξα τη γη για να σκεπαστούμε, μήπως φορέσουμε απόψε, αφοπλιστικά και ανέμακτα, τις λέξεις που χτες φτύναμε σαν κουκούτσια. Μα μην μ' απαντήσεις βιαστικά. Περίμενε τη σειρά σου στην ουρά. Περιμένω απαντήσεις από σένα και από μένα. Ξανά και ξανά. Ως το χθες. Ως το σίγουρο και απροσδόκητο -1 του ασανσέρ. Υπόγειο, αορίστος και ντόκος με θυμό. Ποια λογική νοικιάστηκε από τη φαντασία μου απόψε. Μα δεν θέλω η λάσπη να ζυμώσει τα κορμιά μας, γεμίζοντας με -1 αύριο ρίζες λωτών και μύθων. The second poem has the title The Red Poem. Το κόκκινο ποίημα. Κόκκινο έβαψα τον ουρανό. Μέρες που μ' έχασα και μ' απαρνήθηκα, γελώντας ανέτεια τις έζησα. Κόκκινο έβαψα το νερό. Σε δάκρυα μ' έπνιξα και με διέσωσα. Ξεχνώντας τύψεις, με ξεγέλασα. Κόκκινο έβαψα το ποίημα αυτό. Με λέξεις μ' έσβησα και μ' ανέστησα. Γράφοντας μέμα, με εκδικήθηκα. And the third poem has the title Janus. Ιαννός. Πολυκατοικία πια η γειτονιά μας. Το ασανσέρ κολλημένο μεταξύ ρετυρέ και ουρανού. Και εμείς μέσα συνοστισμένοι άνετα, χωρίς ανάσα και χωρίς σήμα το κινητό μας. Στο παραπέντε απόδρασης από το savoir vivre, σαν έτοιμοι από καιρό για περιπτύξεις. Πότε προλάβαμε άραγε να ερωτευτούμε? Στο απόγειο μετέωρων βημάτων, στο υπόγειο ημιδηλημάτων του Ιαννού. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. So you have read 3 poems? Yes.
Okay, thank you very much, Dimitris. You have read it in Greek language, so I couldn't follow, but I followed the music of your poetry and the Yes, words you pronounced. That is really amazing. And now, Dewan Saidul Hassan will follow with the Bangla translation, and I translated your poems. And he will recite your poems translated into Bangla. Saidul. yes. আচ্ছা বেশ, আমি আমি এবারে আবৃত্তি করছি গ্রিসের কবি দিমিত্রিস পি ক্রানিওতিস তার দুটো কবিতা, যে দুটো কবিতা অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক মাসুদুজ্জামান। প্রথম কবিতাটা হচ্ছে -1 বিয়োগ 1। আমাদেরকে ঢেকে দেওয়ার জন্য আমি পৃথিবীকে টেনে আনলাম। শুধু যদি আমরা আজ রাতে গায়ে জড়াতে পারি নিরস্ত্র এবং রক্তহীন শব্দ, যে শব্দগুলোকে আমরা গতকাল বীজ ছিটানোর মতো থুতুর মতো ছিটিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তাড়াহুড়ো করে উত্তর দেবেন না, অপেক্ষা করুন। এখন আপনারই উত্তর দেওয়ার সময় হয়েছে। আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি। উত্তরটা আপনার কাছ থেকে আসবে এবং আমার কাছ থেকেও বারবার। গতকাল অবধি সুনির্দিষ্ট আর অপ্রত্যাশিতভাবে কোথাও পৌঁছানো পর্যন্ত লিফটের -1-এ উঠেছি। অনির্দিষ্টকালের মতো বেজমেন্টে নেমে যাচ্ছি, অসহায় লাগছে আর রেগে যাচ্ছি। আমার কল্পনাপ্রবণ মন থেকে আজ রাতে কে যে সমস্ত যুক্তিবোধকে চুরি করে নিয়ে গেল। কিন্তু আমি আমাদের শরীরগুলো কাদায় মাখামাখি হোক চাই না। চাই না শূন্য হয়ে যাক আমাদের দেহ। পদ্ম পুরাণের শিকড়ে শিকড়ে আগামীকাল পূর্ণ হোক। এর পরের কবিতাটি হচ্ছে দ্য রেড পোয়েম, লাল কবিতা। আমি লাল এঁকেছি আকাশ। ওই দিনগুলোতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি আর নিজেকে অস্বীকার করেছি, কারণ ছাড়া হেসেছি। এইভাবেই আমি বেঁচেছিলাম। আমি লাল এঁকেছি জল। আমি কান্নায় ডুবে গেছি, আমাকে বাঁচিয়েছি। ভুলে গেছি কি ছিল আমার অপরাধ। আমি নিজেকেই বুঝি ঠকালাম। লাল রঙে আমি এই কবিতাটি এঁকেছি। শব্দ দিয়ে আমি নিজেকে মুছে ফেললাম আর আমাকে জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনলাম। জীবন আমি রক্তে লিখছি নিজের ওপর, এভাবেই প্রতিশোধ নিলাম। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ সাইদুল, আপনি খুব চমৎকার পড়লেন ওর দুটো কবিতা। The third poem. Yes, please. I don't hear the third poem. No, I didn't translate the third one. I translated 2 of your poems. Third one I will translate later. Okay. Okay. So thank you very much, Dimitris. But you followed that he recited 2 poems. That's good. So I think that you are understanding a little our language, maybe. You understand. Okay, that's good. So now I will request Dimitris to read my poem translated into Greek language. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলি আমার একটি কবিতা দিমিত্রিস অনুবাদ করেছেন। সেই কবিতাটির বাংলা আমি পড়ব না, কারণ আসলে সময় ক্ষেপণ হবে। আমি দিমিত্রিসকে বলবো সেই কবিতাটির
গ্রিক অনুবাদটা পড়তে। তো Dimitris, please read the translation of my Of- poem done by you. That's really amazing. I'm feeling honored. Please. Yeah, this is my book. My translation into And Greek. you know that this is my book, and I have given the poem to you from this book. This is the selected poems. Okay, The read, poem, please. the poem Distance in Greek. Απόσταση. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που καταφέρνω να κοιμηθώ με τη σκιά σου. Ξυπνάω στη μέση της νύχτας για να δω ότι δεν είσαι εκεί. Οι αγκαλιές και τα φιλιά μου είναι ρευστά ποτάμια φωτιάς. Ο χωρισμός μιας σπασμένης γέφυρας. Σώμα ακόμα πληγωμένο στον κήπο με τα πεύκα. Μόλις μαραζώνει στο κέντρο της πόλης των πεσμένων φίλων. Η αγαπημένη μου στο λυκόφος. Η αγαπημένη κολυμπάει στο κρεβάτι σαν τρεμάμενο νεκρό ψάρι. Τότε είναι που ένας υπαρξιακός αποσπερίτης μετά τον άλλο εισχωρεί στο κεφάλι. Σπίθες του θλιμμένου φεγγαριού στη στέγη, θρηνώντας. Οι άνθρωποι βρίσκουν τη μυρωδιά του σανταλόξυλου στον έρωτα, γιατί οι άνθρωποι χάνονται μέσα στους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν αναγνωρίζει τον άλλον. Η μοναξιά ενυπάρχει στον άνθρωπο για πάντα, αθόρυβα. Βλέπω την αφύπνιση της ψυχής καθημερινά και μετά αποκοιμιέμαι με τη σκιά σου πριν την αυγή της. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα σώμα και μια σκιά στο σκοτάδι. Αυτή είναι όλη η απόσταση που υπάρχει από την αγάπη ως την έλλειψή της. Thank you. Ευχαριστώ. Thank you very much, Dimitris. You have read the translation of my poem. বাংলায় কবিতাটির নাম ছিল দূরত্ব, ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলাম ডিস্ট্যান্স। এবং এই কবিতাটি দিমিত্রিসের ভালো লেগেছে। He was telling me that he liked this poem very much, and I'm really feeling very honored, and also I'm very happy to listen to the translation of my poem into Greek, and this is really amazing and a new experience. And I hope that the connectivity between you and us will be more strengthened in future. And I hope that you will translate more poems, Bangladeshi poems in future. And I hope so that there would be a collaborative project or collaborative work. And then I'll be very happy. And in the meantime, I just want to request you, or I'm just inviting you, in from 29th November to 2nd December, sorry, from 29th December to 2nd January, we have a great big poetry festival in Bangladesh. And if you come, I'll be very happy. And I'm also inviting Santi to come to this festival. It will held in from 29th December to 2nd January. So I'm inviting both of you, and if you come, then you will enjoy it, a 3-day or 4 days program. And we will go to the sea beach and also to some mountains, and also we'll have a big recitation program in Dhaka and also in Chittagong. That means another city it will have this festival will held. So if you come, I would be really grateful to you. So that program Thank you has for been the invitation. Thank you for the invitation. But I that- can ask where now, because I'm medical doctor and have many this time
Oh, you will be busy, right? service of Will, busy at the I- hospital, and she has Yes. several hospitals with servicing. So it's okay, I know that you are a very busy physician specialist, and you work for the patients, and that is really great. It's a humanitarian work, and you work for the people. This is really good. If you get time, just for 1 day or 2 days, you can come. And Okay. it's Grace is not too far from here. It Thank will you. take Thank you. maybe 6 hours journey by year, and so you can easily come and go back. So well, প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলি, দিমিত্রিস আমার একটি কবিতার অনুবাদ পড়েছেন, আমি নামটা বলেছি, সেটা হচ্ছে দুরন্ত। আমি নিজেই সেই কবিতাটা পড়তে চাইছি না, কারণ সময় ক্ষেপণ হবে। নাও আই এম জাস্ট গোয়িং টু আশরাফুল কবির, a Bangladeshi young poet, and he is also a translator, an essayist, and he will read his poems. Ashraful, Yes, over sir. to you, and please read your poems. Thank you, sir. Ashraful, I want to introduce you that you have published already how many books? I cannot recall it. 3 poetry collections. 3 Yeah, books. he has already published 3 books of poetry collection, and his poems also have been translated into many languages. Ashraful, read your poems, please. Thank you, sir, for giving me the chance to read out my poem. I am Ashraful Kabir, and I welcome our guest, B.P. Satyamit, Kalmati, dear poet Masudjaman sir, our G.S. Hassan sir, and me, Ashraful Kabir, and I welcome all of you to listen to my poems. At first, I'm going to recite one of my poems from newly published book. This is called Masterbari Station. It has recently been published the Ekoshi Book Fair during this year, and the title of the poem is Shomoy Bihin in Bangla. At first, I'll recite the poem in Bengali. Later on, I read it in English. Shomoy Bihin. আমন্ত্রণ, হ্যাঁ ঠিক তাই, তবে আমার নয়। হাড় কাঁপুনে তীব্র শীতের, কুয়াশা চাদরের, আর এক জনমানবহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে। একটু তড়িঘড়ি করে শীত সকালে এসো, দেখাবো গতিহীনতার সব আয়োজন। বৃক্ষসারির নির্বাক হয়ে থাকা তীব্র শীতের আচ্ছন্নতায় তুমি ভেবো না আমার কথা। আমি মিশেছি শৈলস্তূপে বিমূর্ত ভঙ্গিমায়, আমার অবয়বে হানা দেয় অপ্রত্যাশিত কেউ। আমন্ত্রণ, সে তো কবেই ভুলে গিয়েছি, পতিত হয়েছিলাম যখন ক্ষয়িষ্ণু কালের জমিনে। এখন আমার অখণ্ড অবসর, ঠোকরে ঠোকরে আমি যেন ক্লান্ত স্পন্দনহীন। আমার কথা আছি ঠিক আগেরই মতন, অনর অচল, সেকেন্ড মিনিট ঘন্টাবিহীন। Thank you. I have translated this poem in English, and it was published. আশরাফুল, আপনি একটা অনুবাদ পড়েন ইংরেজি, আর বাকি আর অনুবাদ ইংরেজি পড়েন না, হ্যাঁ? আমাদের সময়ের স্বল্পতার জন্য বাংলা পড়বেন। I'm going to recite the English translation, which was published in the prominent English daily in the Weekend Observer, a famous Bangladeshi newspaper. Okay, just listen to it. Timeless, hourless, come to the middle of a wintry night, and give me a warm hug. A hug, but not mine. A hug, a bone-shivering hug of fog sheet into the open wilderness. Come in due time in the early morning of November. I'll show you
all the colorfulness of life, the motionlessness of the trees, being silent, I'll show you the midwinter obscurity. Obscurity, yes, obscurity is my everlasting companion. Do not think about me. I have mixed myself with the abstract, with the displacement period in the silhouette of waiting trees. All of my appearances are exposed to the openness to the flock of woodpeckers. Hug, absolutely forgot. Days gone by. When I fell, from the freshness of earth, when I fell from the proximity of you, I was broken, not spontaneous. All of you are enjoying the freshness of love, but I am downtrodden and disheartened, lonely. Ah, what an isolation, a great relief, a relief forever. Dear, I'm still waiting for your warm presence. I'm still waiting for your lovely touch. Come, if you have ever time once in a blue moon. I was in the time of the snowy days, in the sunny days. Now my untimely retirement make me forget I can feel tired. Don't worry about me. I'm waiting just like before. Unsteady and non-stop, though without happiness. Still waiting for infinity. Second, minute, hourless. Thank you. I am going to recite my second poem in Bangla. The name of the poem is Metamorphosis. মেটামরফোসিস কিংবা জমে যাওয়া প্রজাপতির গল্প। আগের মতোই নিয়ম মাফিক ঠিক সময়ে এসো, মাঘ কুয়াশার শীত চাদরে ম্যাপল ভালোবেসো। ঠিক স্থানেই এসেছো, না কোনো হ্যালোসিনেশন নয়। তা এই তো কিছুদিন আগের কথা। ওডিসিউস ছিল তার ভূমিকায়, আর তুমি পেনেলোপি অনুভূতিহীন, সুযোগে ভেঙে দিয়েছিলে সব প্রথা। আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি সবকিছু অতীত হলো। এখনো যে প্রমিথিউসের আগুন জ্বলন্ত। আসলে পালামদলের সারমর্ম এমনই হয়, ঠিক এমনই থাকে অনন্ত। এখনো লালচে ভাবটি যায়নি, খাঁজগুলো এখনো কি ধারালো। হয়তো আক্ষেপের উৎকর্ষতায় সে তার বাদামি রূপান্তর গুলো এড়ালো। আশেপাশে কত রঙের খেলা ছিল, ছিল কত বানানো কথার ফুলঝুরি। ছিল অর্জুন কিংবা বাক্কাসের সাহসিকতায় জয় করবার অধিকার। বড্ড তুষারপাত, শিখিয়ে দিও নতুন কাউকে। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ক্রমানুক্রমিক এক নতুন ধারাপাত। ভুলো না স্থানচ্যুত মেপল পাতার কথা। বিষণ্ণতায় এসে বসো কিছুটা সময়। মেটামরফোসিসে না হয় আমি হাজির হব, সদ্য ঝরে পড়া, সদ্যই অতীত হওয়া জমে যাওয়া প্রজাপতি হয়ে রব। প্রসারিত করো মন, শুনবে মেপল পাতার গান। শূন্যস্থান ও নিয়ে একদমই ভেবো না, সহসাই পূরণ হবে নতুন স্থান। হয়তো পাবে পুরনো দিনেরও কিছু গ্রাম। ঝরে ঝরে ভরে ওঠা চারপাশ আর তার মোহনীয় রূপ। ভেবে নিও একা একা নিসর্গের কথোপকথন। শীত প্রাসাদের অভ্যন্তরে একা সর্বক্ষণ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশরাফুল। অনেক ধন্যবাদ আশরাফুল, আপনি কবিতা পড়লেন এবং আমরা আপনার কবিতা খুব উপভোগ করলাম। এখন আমি যেতে চাই আমাদের অতিথি কবি শান্তির কাছে। শান্তির পুরো নামটা আমি উচ্চারণ করছিলাম শান্তি হন্ড্রু হিল। Am I right, Shanti? Yes, it's correct. Thank you. Okay, thank you very That's much. correct. And now I'm just requesting you to read your poems. But before that, I want to introduce you to our viewers. প্রিয় দর্শক, এখন কবিতা পড়বেন আজকের অতিথি আরেকজন কবি শান্তি হন্ড্রু হিল। তিনি পড়বেন 3টি কবিতা গ্রিক ভাষায়।
আর দুটির অনুবাদ আপনারা শুনতে পাবেন আমাদের বাচিক শিল্পী বা আমাদের প্রখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী দেওয়ান সাইদুল হাসানের কণ্ঠে। কিন্তু আমি এখন তার পরিচয়টা তুলে ধরছি। সান্থি হন্ড্রু হিল is a poet and editor. She studied German literature and linguistics at the University of Hohenheim, Stuttgart. Her poems have been published in many anthologies like Odyssey and have been included also into the Silk Road literature series published from Egypt. And she in fact published one book. I'm saying here two books of poetry under the Azure Sky. It's an anthology published in 2021, and May Love Heal the World. Three. May And Love Heal Beyond the World anthology, another anthology, and it has been also published in the same year. And she has also edited a poetry anthology called Beyond the Language, and it has been also published in the same year. That means in 2021. So internationally, she is also a very prominent poet, and she is also involved with many international magazines, including Chinese Poetry Magazine, and also Namaste from India. She is a regular contributor and also the cultural ambassador. So now আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেক গুলো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, অনেক বেশ কিছু অ্যান্থোলজিতে শান্তির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জার্মান সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন স্টুটগার্টে, জার্মানির, এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংকলন যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশ থেকে, তাতে তার কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি নিজে নিয়মিতভাবে তাতে অবদান রেখেছেন কবিতা দিয়ে এবং প্রকাশ করে। বিশেষ করে বলবো যে একটি চীনা পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত আন্তর্জাতিক দূত হিসেবে, বা আন্তর্জাতিকভাবে তিনি গ্রিস থেকে সহায়তা করেন এই পত্রিকাগুলোকে সম্পাদনা করে এবং একই সঙ্গে কবিতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ তিনিও একজন খুবই সক্রিয় কবি গ্রিসে। আমি তাকে অভিনন্দিত করি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে। Now just I am requesting Santhi Hondru Hill to read her 3 poems in Greek language, and then Dewan Saidul Hasan will follow with the Bangla translation. Over to Santhi, please. Thank you. So I will start with a poem which I wrote as an editor in Beyond the Language. I think Anna Maria is in this one as well. Is that true? I think, no, you are Anna Maria, you are in the next edition. So I featured in this one here 14 Greek poets. Amongst them is Dimitris Kraniotis and a few others. We're going to talk about them later on. Poetic habitat. Μέσα στα ποίηματα ζουν οι ποιητές. Εκεί γεννιούνται. Εκεί μεγαλώνουν. Από τις λέξεις τρέφονται. Τα κενά αναπνέουν. Τα σημεία στίξης αναπαύονται. Και ακόμα όταν φεύγουν, ζουν στο λευκό κάθε σελίδα. Στην άκρη κάθε μολυβιού. Και τις άπειρες δυνατότητες κάθε γλώσσα του κόσμου. That is the first one. The next one is called Unexpected Collection, and I wrote that for my daughter Anna.
Απρόσμενη συλλογή. Κάθισα να μαζέψω ήλιο, βουνό και θάλασσα, να κεντήσει το σύμπαν την πρίκαση. Μίλαγα στις νύχτες για να διαγράψουν τα αστέρια το μέλλον σου φωτεινό. Κάθισα να ακούσω τον ήχο των λουλουδιών, τα χρώματα των πουλιών, για να γεμίσει η ζωή σου με ομορφιές. Μα όταν άκουσα τη δική σου μικροσκοπική καρδιά, η δική μου ζωή γέμισε με μουσική, χρώμα και φως. And the third poem is called Mediterranean Waves. This poem has been published in Egypt by Ashraf Abul Yazid and has been also found its way into other collections. One is about the colors of Greece in America, and another one was about an American poet which is Dylan Thomas Day this year. So I will read the Greek. Μεσογειακά κύματα. 3 γαλάζιοι ποιητές γεμίζουν τη ζωή μας. Ο ένας τραγουδάει το γαλάζιο από τον ουρανό, ο άλλος τα κύματα της θάλασσας και ο τρίτος ψιθυρίζει τη σοφία του ανέμου. Δεν έχει σημασία σε ποιες ακτές μας πηγαίνει το πείμα, σε ποια θάλασσα θα ταξιδέψουμε, με το κύμα ενός μπλε μαντιλιού ή με το λευκό πανί μιας βάρκας, τα φτερά ενός αεροπλάνου. Υπάρχει πάντα η σοφία του ανέμου να μας μεταφέρει, για να φτάσουμε στις ακτές των ονείρων, με λουλούδια, βότσαλα και κοχύλια ως θησαυρούς. Οι νύχτες που μιλούσαμε σε μπλε τραπέζια με φίλους ή στο τηλέφωνο μίλια μακριά σε μπλε τραπέζια με φίλους. Ακούγοντας την παλήρια. Η διασκέδαση που μοιραστήκαμε ταξιδεύοντας σε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο χωρίς φώτα, σε ένα νησί που έψαχνε να αποφύγει ένα μοναστήρι και καταλήξαμε να περάσουμε τη μέρα μας εκεί, στην αγκαλιά ενός Αγίου, φέρνοντας μαζί μας θεραπευτικά έλαια και ιερό νερό. Οι πίνακες ζωγραφικής που ανακαλύψαμε στο μικρό μουσείο, στα πρόσωπά μας και στις γωνίες του δρόμου, κοιτάζοντας προς τα κάτω τη θάλασσα. Ταΐσαμε έναν ξένο πεινασμένο καλλιτέχνη στο μικρό καφενείο δίπλα στη θάλασσα. Δεν ανταλλάξαμε γράμματα, ούτε αλφαβήτες, όπως οι προγονείς μας. Δεν μας ένοιαζε αν οι αριθμοί ήταν αράβικοι ή ελληνικοί. Δεν προσπαθήσαμε καν να βρούμε κοινό έδαφος, γιατί οι 3 γαλάζιοι ποιητές, ένας ζωγράφος και ένας μουσικός, γέμισαν τη ζωή μας με τα κύματα της Μεσογείου. Thank you. Thank you very much, Santi Montuhil. You have read 3 wonderful poems we have heard. And when I was translating your poems, and also Dimitri's, then I was really enjoying the translation because you really write wonderful poems. I got from you, both of you. And I have another thinking that in future I want to translate your poems into Bangla. তো আমি এখন যাব দেওয়ান সাইদুল হাসানের কাছে, কিন্তু তার আগে আমি একটা ছোট্ট কবিতা পড়ি আমার, কারণ এই 2 কবির সামনে কবিতা পড়তে আমার ইচ্ছে করছে, এই কারণে যারা দুজনেই খুব বিখ্যাত কবি, গ্রিসের কবি, বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে, সভ্যতার সঙ্গে, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এবং বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে গ্রিসের সম্পর্ক খুব গভীর। আপনারা সবাই জানেন সেটা, যে গ্রিক সভ্যতা এবং রোমান সভ্যতা, এই 2 সভ্যতাই কিন্তু আমাদের আধুনিক পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। সেই 2 দেশের কবিকে পেয়ে আমি সত্যিই খুব অভিভূত, এবং আমি চাইবো যে এরপরে আরো ওদেরকে নিয়ে আমি একটা বড় ধরনের আরেকটি অনুষ্ঠান করব,
আরো কয়েকজন কবিকে নেব। So I'm really grateful to you, both of you, and in future, I'm thinking to have another program in a bigger arena. It can be more bigger. That means I can include more poets to this program, and that will be the specially the Greek evening of poetry. So now just I'm reading one of my poems, very short poem, so it will not take time. So I hope that you will enjoy the rhythm and the words maybe. প্রিয় দর্শক, আমি কবিতাটা পড়ছি, একটা ছোট্ট কবিতা। কবিতার নাম হচ্ছে মুর্শিদের বাজারে। মুর্শিদের বাজারে, আপনাদের গানটা জানেন। এই শহরের পথ যেভাবে আলো ঝিকমিক পিঁপড়ের স্রোত, খুঁটে খায় তৃণ দুপুরের রোদ, গাড়ি সারি সারি নেকড়ের মতো, যানজট ধুকে জখমের ক্ষত, পিঠে নিয়ে ছোটে মানুষের সব, প্রাণ মৃত তবু হোক কলরব, গিলে খায় ক্রোধ ঘিলুতেতে ওঠে, কামড়ে ধরছে আগুনের ঠোঁটে, গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে মানুষ, উঠছে সবাই আকাশে ফানুস, দেহ আছে তবে মুন্ডুটা নাই, ছোট হতে হতে শুধু বনসাই, রক্ত ঝরানো ক্ষুধা তৃষ্ণায়, মানুষ গাঁথছে নিজেরই ফলায়। ছোট্ট কবিতা আমি পড়লাম। So I hope that Dimitris and Santi will get some ideas about my poem. Okay, so now I'm just inviting Dewan Saidul Hasan, who will recite the Bengali translation of Santi's poem, Santi's two poems. So Dewan, and I hope that Santi will enjoy this translation. Okay, Saidul. ধন্যবাদ। বাংলাদেশ গ্রিক আন্তর্জাতিক কবিতা সন্ধ্যায় এবারে শোনাবো গ্রিক কবি সান্তি হান্দ্রোহিলের দুটি কবিতা, এবং এই দুটো কবিতাই অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক মাসুদুজ্জামান। প্রথম কবিতাটি হচ্ছে পোয়েটিক হ্যাবিটাট, কাব্যিক বাসস্থান। কবিরা তাদের কবিতার মধ্যে বেঁচে থাকেন, তাদের জন্মও হয় কবিতার মধ্যে, তারা সেখানে বড় হন, শব্দের দ্বারাই তাদের বেড়ে ওঠা শূন্য স্থানে তারা শ্বাস নেন, বিরাম চিহ্নের ওপর তারা বিশ্রাম নেন, এমনকি যখন তারা চলে যান তারা প্রতিটি সাদা টুকরো পৃষ্ঠার মধ্যে থেকে যান, প্রতিটি পেন্সিলের প্রান্তে, আর বিশ্বের প্রতিটি ভাষার অসীম সম্ভাবনার মধ্যে প্রকাশিত থাকেন। এবারে পড়ছি দ্বিতীয় কবিতা, আনস্পেক্টেড কালেকশন, ডেডিকেটেড টু মাই বিউটিফুল অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ডটার আনা। অপ্রত্যাশিত সংগ্রহ, আমার প্রতিভাবান সুন্দরী কন্যা আনাকে উৎসর্গ করছি। আমি সূর্য, পর্বত, সমুদ্র ও মহাবিশ্ব থেকে তোমার জন্য যে যৌতুক দিতে হবে সেটা সংগ্রহ করেছি। নক্ষত্ররা যাতে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লিখে দেয় সেজন্য আমি রাত্রির সঙ্গে কথা বলেছি। নীরবে বসে আমি ফুলের শব্দ শুনতে থাকলাম, দেখলাম পাখিদের রং, তোমার জীবন যাতে বহু বর্ণিল আর সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমি তোমার শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পমান হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম, আমার জীবন গান, রং আর আলোয় ভরে উঠল। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ দেওয়ান সাইদুল হাসান। আমি এই মুহূর্তে একটা কমেন্ট দেখাচ্ছি, and that comment has been done by Norma Gonzalez from Spain, and she is writing that beautiful reading, as usual. Dewan, congratulations. So it's a really great appreciation from our friend Spanish poet Norma Gonzalez.
একদম। Thank you, Gonja Norma. I know that you are a regular. You regularly just watch Thank this you very program, much. and I'm really feeling grateful to you too. আমাদের আরেকজন কবি বাংলাদেশ থেকে কাজী মোহিনী ইসলাম. She is a poet, Kaji Mohini Islam. She writes that wonderful. Thank you, Mohini. And a lot of comments I got from our viewers, and also they are poets and writers. So it's really amazing that they are also watching this program. And I want to show some comments that Abdul Razak, he's a very good poet from Bangladesh, and he writes that congratulations. Rubina Ajad, she's a reciter and she recites poems. And Rubina Ajad is saying also the congratulating to the poets and also the poet Shanti. So Shanti's poem have been admired. In fact, poems have been admired by some viewers, and they are just commenting on her poems. And also on Dimitri's poems, I got the comments, appreciation. আমরা অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষ করে এনেছি। আমরা জানি যে একটু পরে আপনারা একটা জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছেন, সেটা হচ্ছে যে বিশ্বকাপ শুরু হবে ঠিক রাত 10টায় বাংলাদেশ সময়, এবং আমি জানি যে আপনারা অপেক্ষা করছেন। জাস্ট the World Cup will start at after 10 minutes, and many viewers they are waiting for this extravaganza, and they are waiting for this great show, which is going to start just after 10 minutes from now. So I'll finish before that, so don't worry. You can watch also the World Cup match. Okay. আমি এখন একটু আলোচনা যাব, খুব সংক্ষেপে আলোচনা করবেন সবাই। I'm just asking you, the guest poets, and also Anna, to comment on these poems, but in very short, in short, brief comments. Would you please comment for by 2 minutes? Anna is a great poet and also a critic and organizer. She helps me always, and for this program she just helped me as usual, and she's a poet from Poland and translator. So over to Anna, please, in brief, by 2 minutes, please. Your comments. I must admit, we have talented poets here again, and both Xanthi and Dimitris, Dr. Dimitris Kraniotis. Their poems show rich imagination. How can they use metaphors? They write about emotions. I think Xanthi, in the poems we could hear today, like Poetic Habitat, she writes about poetry and how important it is for that poets live in the poems, in their poems. So, and I also like the other poem which she dedicated to her daughter. Poetry is a beautiful way of writing about somebody we appreciate. The daughter is the most important person, one of the most important people in your life, and she just. Well, just I want to. Okay, Anna, thank you very much for your comments. And sorry, maybe I'm confused today a bit. I'm sorry for this. It's okay, because we don't have much time in our hand, and I'll just now go to Santi to discuss about these points. Santi. Yes, about which poems do you want to talk? Because I actually prepared to talk about Greek literature in general. Yes, please, you do it. We want to listen to that. Yeah. Greek literature is basically very old. Particularly not literature. I want to know about the contemporary poetry from Greece. Yes, you want to know about the contemporary poetry, I understand. But the thing is that the contemporary poetry all over the world is actually based
on the ancient Greek literature. So Yeah, I can't of talk course it about is. contemporary stuff without talking about that. So we have several styles developing in ancient Greece very, very early. Therefore, you need to know that, for instance, even the alphabet, the Greek alphabet, which is derived from the Phoenician alphabet, is actually creating for the first time vowels. Up to then, it was just consonants in the alphabet. So with that invention of having vowels and consonants, the language can actually be transcribed very accurately. And from there, we start having other languages as well, like the Latin language. So Italian, Spanish, French, English is all transcribed with the Latin alphabet. And we also have later on, like in the 8th century after Christ, we have 2 Greek monks, Methodius and Cyril, educating Slavic tribes, actually learning the languages and educating themselves with the languages, and then creating the Slavic alphabet. So this is also very, very important. And now Greek literature starts actually around 1400 before Christ. You need to imagine that. It starts just really prehistoric, archaic times. So the first actual alphabet starts in the 9th century before Christ. And from there on, we have mythology, we have theogony, we have really important words. Just one thing, Santi. Just one thing I want to tell you. Just a minute. Yeah. Almost we know this because we know about the Greek literary history, and we know about your drama, and also about some modern poets. So we have ideas. But I'm just specifically asking you about the poem, about the contemporary poetry, like Dimitris, and you have more poets I know like him. So I want to know about them because we don't have much idea about the contemporary Greek poetry. That could you please say something about the contemporary Greek poetry? The contemporary Greek poetry starts actually with the Greek Revolution, which is starting in the 18th century, 1821, as you have many poets from abroad, like, for instance, Lord Byron, who is coming from England, from Britain, from Great Britain, to fight amongst the Greeks. And this is basically the start of the new Greek language, as they are writing in a very simple way and not using trying to overcome like the ancient language. They're using the new language, the new Greek, simplifying words so that they can be heard in many, many countries. So the 3 of them are Lord Byron, as I said, Rigas Phareos, and Dionysios Solomos, who has also written the national Greek anthem now. Now, this poetry is inspiring, for instance, all the independence wars, like in Poland, in France, in Russia, in America, and even lately in Cuba. So in the last century, for instance, we had really great poets like Constantine Cavafis, which of course everybody knows because he lived partly in London, partly in Egypt, in Alexandria, and spoke many languages, and therefore his work got translated in many, many languages. But we also have big names which people don't know, like Angelos Synkelianos, Andreas Kalvos, Kostas Karyotakis, who is the most melancholic of all Greek poets. We have Kostas Varnalis, just to name a few really big names. Now, in the last century, we have also 2, not just 1, but 2 Greek Nobel Prize winners. No, one is Ritsos and another is Kafavi. No, wrong. One is Ritsos, not. One is, no, 1963 is Yorgos Seferis,
and the other one Safaris, yes, Gerges Safaris, yes, right. 1963. Yes, And the other Safaris. one is Seferis, Yorgos Seferis. And the other one is Odysseas Elitis in 1979. Yes. Who got also translated in many, many languages. Whilst this got translated in many languages, the beauty of his poetry made it actually into the music. And this was what got it really widespread with Mikis Theodorakis, who took the poetry to a different level and actually spread it really wide. Now, Yanis Ritsos is one of the very famous Greek poets as well, because he also wrote for many people, has a simple language, and talks about the everyday poetry of the Greek population. Santi, would you please say something about the poets those are writing now? I'm coming to that right now. So, so after the we have Greek poets which are awarded with a national prizes, with a national Greek literature prize, and we have like writers like Kazantzakis. Now, Nikos Kazantzakis might not tell you much as a name, but he is the one who wrote about the life of El Greco. I see something red there, about the life of El Greco, which also became a movie. And it was done in English and Greek. And the music, of course, again, is done by Mikis Theodorakis, which also took it a level further. And he's very well known. Now, we're coming to names which are not well known, which have also had, in the last 10 to 20 years, gotten national state prizes, which is very prestigious and it's not easy to obtain. So one of them is Kiki Dimula, is Nikos Gatsios, it's Miltos Sachtouris, Andreas Empirikos, Nikos Kavadias, who is writing about sea and travels, Nikos Engonopoulos, very important, Nikos Karouzos, lots of Nikos there, Hector Kaknavatos, Dinos Christianopoulos, Katerina Angelaki-Rook, one of the few poetesses which were actually, and there also. Santi, the time is running. Would you please conclude? Still alive, oldest people in Greece is Petros Patrikios, one of the really huge names. And the other really big one is Michalis Ganas, who is a figure as well in Greek poetry. And then we have really, really contemporary, like Dr. Dimitris Karyotis, who is right there. And people like Spiros Kyoses, Miltiadis Dovas, Christos Toumanidis, who Christos Toumanidis, for instance, was a scholar of Yanis Ritsos. So not many people know that. Santi, just about the women, it's Elsa Cornetti, Kula Adaloglu, Jenny Mastoraki, Chloe Koutsibeli, Dimitra Christodoulou, Fania Thanasiadou, and also my best friend Rania Angelakoudi, who is well known in Sweden. Not so much maybe in the rest of Europe, but in Sweden she's well known, and she's part of the Italian journalistic association. Shanti, I can guess that you are really a researcher and great researcher, and you were just telling about the poets in details. That I was enjoying, and in fact, in future I have a plan to call you again. Only then you can tell more to us, and I will be very very enriched in future. I hope so. But also I have enriched tonight. So because the time is running fast, so I need to conclude this session. But before that, I want to ask the young poet Ashraful Kabir to say something about their poems, but in brief, really, Ashraful, the time is running very fast. Yes, sir. Thank you very much for having me the chance, for giving me the chance to say something.
I again congratulate all of the guests presented tonight, and I have enjoyed very much I have realized tonight that poets are the same, their feelings are the same. Maybe the cross-border, there may be the cross-border situation, but the feelings, emotions, expositions, openness, thoughts are the same. Maybe it is the Spain, it is the Sweden, this is Bangladesh, India, or any other country. But I felt it too much. Especially, I should mention the name of the Dimitri and the other two ones. And I should also thanks our Dewan Saidul sir for his excellent and mind-blowing recitation. If I did not participate tonight, then I would not be able to enjoy this excellent and mind-blowing recitation. Thank you, Masuduzzaman sir, for giving me the chance. I'll enjoy, and I shall seek for the chance to have the participation from your end. Well, Ashraful, thank you very much for your appreciation and for your generous comments. And Saidul Hasan here, really, he is an unparalleled reciter. I know that very much. And every time our viewers enjoy his recitation. Now I'm going to him to say something about this session and particularly about the poetry, because he recited, he knew these poems, 4 poems at least, very well before reciting. Saidul, please. Well, I will take help a sentence from Santi that these two great Greek poets actually filled this moment with their colorful words, emotions, and lighten up our life. And thanks to them, I really enjoyed their poetry, reading all the time, and all through I was reading, and as if they are telling my feeling, and that's why I could recite it, what they're trying to say. So I should congratulate them and eager to read more poems of them. Thanks to the poet, and also for Masuduzzaman for his excellent translation. I would also like to convey my gratitude to the Thank you. Okay, thank you very much, Saidul Hasan. And in future, I hope that you will be with us again, and we'll enjoy your recitation. So now I need to conclude this session, but before that, I want to ask Dimitris a few words, maybe a few words, not more. Just some. Yes. Thank you again for the invitation. Thank you for the translation of my poems in Bangla language, and congratulations for the excellent recitation of Mr. Hassan. Thank you for this great event, and I'm sending you my best wishes for the festival in December. Thank you very much, Dimitris. And I'm profoundly grateful to you and Santi, and also the young poet from Bangladesh, Ashraful and Saidul, and also about Anna. And I'm really profoundly grateful to all of you. So now I just want to conclude the session, but before that I want to say something to our viewers in Bangla. আপনারা দেখলেন আজকের এই অনুষ্ঠানটা, এবং এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখলেন যে দুজন গ্রিসের খুবই প্রখ্যাত কবি, খুবই ভালো কবি, আপনারা তাদের কবিতা শুনেছেন। আমি আলোচনা করতে চাইছিলাম, কিন্তু এখন সময় নেই। শুধু এটুকু বলবো যে এই দুজনের কবিতা অত্যন্ত একটা মানবিক, এবং যেটা আশরাফুল বলছিল যে আসলে কবিরা সবাই প্রায় একই রকম কথা বলেন, বিশ্ব শান্তির জন্য কথা বলেন, এবং মানুষের জন্য কথা বলেন, মানবিক উচ্চারণই তাদের কাছ থেকে আমরা পাই। এবং শুধু ভাষা ভিন্ন, শুধু প্রকাশভঙ্গি একজন কবির থেকে আরেকজন কবির আলাদা হয়, এইটুকুই। কিন্তু কবিতা আসলে বিশ্বজনীন একটি শিল্প, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি বলি, অভিনয় বলি,
তাও একটি বিশ্বজনীন শিল্প। তো আমি আজকে অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করতে চলেছি। যাওয়ার আগে আবারও বলি যে আমরা আগামী রোববারে আরো দুজন কবির সঙ্গে, আরো একটি দেশের দুজন কবির সঙ্গে আমরা যুক্ত হব, বা তারা যুক্ত হবেন এবং আপনারা তাদের কবিতা শুনতে পাবেন। বরাবরের মতো আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আজকে যারা দেখলেন অনুষ্ঠানটি, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে রুবিনা আজাদ, তিনি আবৃত্তি করেন, তিনি আজকে দেখছেন এই অনুষ্ঠানটি। তারপরে দেখছেন আমার বন্ধু, আমি বলেছি স্পেন থেকে, আমি দেখতে পাচ্ছি মহিন ইসলামকে, দেখতে পাচ্ছি বিদিতা রহমান, দেখতে পাচ্ছি আশরাফ চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে, আমি দেখতে পাচ্ছি নিলয় রফিককে কক্সবাজার থেকে। এরা প্রায় নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান দেখেন, সেজন্য আমি এদের চিনি। তো আজকে আমি আর সময় ক্ষেপণ করব না, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। Specifically, I am just thanking to our two guest poets, Dimitris Kraniotris and Santhi Hondru-Hill. So, good night. Good night to you all. Good night, sir. Thank you. Good night.